The following is a class on the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 1, text number 9, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 11th, 2011, in St. Vlas, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra Anjasa Ayusman Bhavata Yat Vinishchitam Pumsam Ekantata Shreya Tat Na Shangshitum Arhasi Tatra Tratanjasayushman Bhavata Yad Vinishchitam Pumsam Ekantata Shreyas Tanna Sangshusitum Arhasi Tanna Sangshitum Arhasi Tatra Tratanjasayushman Bhavata Yad Vinishchitam Pumsam Ekantata Shreyas Tanna Sangshutam Arhasi Tanna Sangshitam Arhasi Tatra thereof Tatra thereof Anjasa made easy Ayushman blessed with a long duration of life Bhavata by your good self Yat whatever Vinishchitam ascertained Pumsam for the people in general Ekantata absolutely Shreya ultimate good Tat that Na to us Sangshitum to explain Arhasi deserve Please therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. Purport. In Bhagavad Gita, worship of the Acharya is recommended. The Acharyas and Goswamis are always absorbed in thought of the well-being of the general public, especially their spiritual well-being. Spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The Acharyas therefore give directions in spiritual well-being for people in general.
foreseeing the incompetencies of the people in this age of Kali, or in the iron age of quarrel, the sages requested that Sutta Goswami give a summary of all revealed scriptures, because the people of this age are condemned in every respect. The sages therefore inquired of the absolute good, which is the ultimate good for the people. The condemned state of affairs of the people of this age is described as follows. Vandeham Shri Guru Shri Jata Bharakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha. So, it's a tough age. Materially it's tough. And spiritually it's even more tough. Very difficult. People struggle to make a living. The economy is crazy. Instead of basing our livelihood on land and cows, they base their livelihood on money. But can you eat money? Have you ever sat down to have a salad made of money? You cannot eat money. It has no food value. And they base their whole economy on money. The politicians are saying, we have to get more jobs, so our people can earn money. But why not encourage people to have their own land so they can grow their own food? I don't understand why the politicians haven't understood this simple thing. If you have your own land and you can grow your own food, then who has to worry about getting a job? So they base their whole economy on this false idea of making money. Then they have these huge agribusinesses which are producing food fertilized by nitrogen.
тези огромни бизнеси, аграрни бизнеси, които отглеждат храна, основаваща се на The food is artificial. на нитрати. People are not getting the nourishment they need. Храната е изкуствена и хората не получават. Therefore, people are suffering so many diseases due to poor nutrition. Захранването, от което се нуждаят, и затова хората страдат толкова много болести заради липса на захранване. So that's on the material side. И това е от материална гледна точка. But it's even worse on the spiritual side. На нещата изглежда дори по-зле от духовна гледна точка. Because everyone thinks I am this body. Понеже всеки един счита себе си за тялото. This blood and flesh, it is me. Тази плът и кръв, това съм аз. This lump is me. Тази буца, това съм аз. How you can be happy when you think that you're the body? Как може човек да се чувства щастлив, ако смята себе си, че е тялото? A body that's destined to get sick, old and die. Тялото е обречено на това да се разболее, да устарее и да умре. It's impossible to be happy Въобще не е възможно да е човек щастлив. as long as you identify with your material body. До тогава, докато се обозначаваме с материалното тяло. Even if you have good food and you're living on the land and all the economic side is there, if you think that you're the body, you're still in big trouble. Ако имаш добра храна, ако живееш на земята и се основава храната на земята, имаш добри икономическо развитие, пак ще страдаш, защото ако ти мислиш, че си това тяло. Their whole philosophy is based on this bodily consciousness. Цялата тяхна философия се основава на телесното съзнание. Sex pleasure. Сексуално удоволствие. As we were coming here this morning, we saw one billboard. Когато идвахме насам тази сутрин, ние видяхме една огромна реклама. Showed this man and a woman in bed under a blanket. Показваха една жена и мъж, които са в леглото си и едно одеяло бяха завити. And they had big smiles on their faces. На лицата им бяха изписани много широки усмивки. Enjoying sex pleasure, you see. Много наслаждаване на сексуално удоволствие. So this is artificial. Това е нещо изкуствено. How much you can enjoy sex pleasure? Колко може човек се наслаждава на сексуално удоволствие? A few seconds only. Само няколко секунди. And then you have to suffer in so many ways. И след това човек трябва да страда по толкова много начини. Prabhupada explains, sex means trouble. Прабхупада обяснява, че секс означава проблеми. Whether it's licit or illicit, sex life means trouble. Независимо от това дали е забранен или разрешен, това секс означава проблеми. But they base their whole society on this troublesome thing called sex life. Но съвременните хора основават цялото си общество на това проблематично нещо, което се нарича секс. So it's no small wonder that their whole social system is in serious trouble right now. И въобще не е удивително това, че цялата им социална система е в сериозен проблем в момента. Because their philosophy is completely fallacious. Понеже тяхната философия е напълно погрешна. Bhagavatam says, if you think that you're your body, then you are animal, that's all. Бхагават Гита казва, че ако човек мисли, че е тялото, тогава той е като животно. Can a human being be happy if he tries to be an animal? Може ли човешкото същество да бъде щастливо, ако се опитва да бъде животно? In other words, each species has its dharma. С други думи, всяка една форма на живота има своята дарма. And to be happy, he must act according to his dharma. И за да може да бъде щастливо, трябва да действа според своята дарма. If you try to impose another species' dharma on a species, that species cannot be happy. Ако се опитате да наложите дармата на една форма на живот на друга форма на живот, тази форма на живот няма да бъде щастлива. If you say now all the cats, they must have to live under the water. Now all the cats are required to live underwater. Ако вие кажете, сега всички котки трябва да живеят под вода, всички котки трябва да са под водата. That is a dharma for the cat to live underwater. The cat is a land creature. Това е адхарма за
котката да живее под водата, защото котката е земно животно. If you try to force the cats to live underwater, they will die. Ако вие се опитате да насила да накарате котките да живеят под водата, те ще умрат. Because their dharma is to live on the land. Понеже дармата на котките е да живеят на земята. So if you try to impose a false dharma on the human being to act like an animal, И ако човек се опитва да наложи изкуствена дарма на живото същество, then you're killing the human species. тогава вие всъщност убивате тези форми. So practically the whole human civilization is dead civilization. И практически цялата човешка цивилизация е мъртва цивилизация. They are being trained to act in a way which is completely contrary to their nature. Хората са насила са карани да живеят по начин, който е напълно противоположен на природата им. It is pathetic. И това е много жалка ситуация. It's a disaster, Това е катастрофа the human civilization. за човешката цивилизация. Therefore, as described in this purport, И затова в този коментар се описва, the acharyas are very, very disturbed ачариите са винаги много загрижени about this situation. за тази ситуация. Therefore, they devote their lives completely to saving the suffering population. Затова те винаги посвещават живота си за това да спасат страдащото население. This is the order Prabhupada gave us, actually. Prabhupada was so compassionate upon the fallen souls. Всъщност това е заповедта, която Прабхупада ни остава. Прабхупада бил много състрадателен към страдащите души. He told us in Los Angeles, В Лос-Анджелес той ни каза, become guru and deliver the entire world. станете гуру и освободете целия свят. He wants this whole world should be delivered. Шил Прабхупада искаше целия свят да бъде освободен. That everyone can chant Всеки да може да мантрува and dance in ecstasy. и да танцува в екстаз. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let everyone taste this nectar. Нека всеки един да може да опита този нектар. Why is it so nectarian, И защо това е толкова нектарно, these holy names? тези святи имена? Because they bring you back into your actual transcendental identity. Защото те ви довеждат обратно до състоянието на вашето One who chants these names in the mood of bhakti, he develops a sense of who he actually is. Този, който възпява святото име в настроение на бхакти, той получава истинско разбиране за това, кой всъщност е той. He becomes Brahman realized, I'm not this body. Той получава браман реализация и разбира, че не е това He тяло. can feel his spiritual identity. Започва да чувства своята духовна същност. He can understand there must be a supreme person. И разбира, че трябва да има висша личност. And he can crawl out to that supreme person with love И той започва да се моли на тази върховна личност. and feel how that supreme person is reciprocating with him. И почва да чувства как тази върховна личност обменя с него чувства. There's nothing like this Harinam Sankirtan. Няма нищо, което може да се сравни с Харинам Санкиртан. Even in the heavenly planets, there's nothing superior to this. Дори на райските планети няма нищо повече от това. This is confirmed by Bhaktivinoda Thakur. Това е потвърдено от Бхактивинода Такур. He says there is nothing but the name to be had in all the 14 worlds. Той казва, че няма нищо, което си струва човек да получи в тези 14 свят. So if we can take this Harinam Затова ако ние приемеме този Харинам and we can fully dedicate our lives to this Harinam, и напълно посветиме живота си на този Харинам, then we are as good as living in the spiritual world. ние ще сме в същата позиция, ако живяхме като Even while we are here in Bulgaria, дори и да все още да сме тук в България, we are as good as in the spiritual sky. ние ще сме точно в същата позиция, както ако бяхме. Because the spiritual world is present in this transcendental sound vibration, Krishna. Защото духовният свят присъства в тази трансцендентална вибрация Кришна. The name of Krishna is absolute. Името на Кришна е абсолютно. The name contains
everything of Krishna. И святото име съдържа всичко от Кришна. His form is there within the name. Формата му съществува в името му. His pastimes are there within the name. Неговите забавления се намират в името му. His qualities are there within the name. Неговите качества. His entourage is there within the name. Придружителите му. His paraphernalia is there within the name. Всичките му принадлежности. His holy dham is there within the name. Свещеният му дам също. His transcendental teachings are there within the name. Неговите трансцендентални учения са в името. Everything wonderful is there within the two syllables Krishna. Всичко прекрасно се съдържа в тези имена на Кришна, което се съдържа от тези. Therefore, those who are intelligent, Кришна. И затова тези, които са интелигентни, they fully dedicate their lives to perfecting their chanting of the names of Krishna. те посвещават живота си на това да усъвършенстват мантруването на Харе Кришна. They seriously pursue becoming pure chanters of the name. Те много сериозно преследват тази идея да станат съвършени Strictly avoiding the 10 offenses. и се опитват стриктно да избягват 10 оскърбления. These nama-aparads block us from experiencing the name. Тези оскърбления, намапаради ни пречат да изпитаме святото им. So these serious devotees, they are very eager to advance through the steps of bhakti to pure prem. И сериозните преданодадени, те имат много силно желание да прогресират в преданото служене през различните етапи. These steps are described by Rupa Goswami. Тези стъпки или етапи са описани от Рупа Госвами. In the Bhakti Rasamrita Sindhu. В Бхакти Расамрита Синдhu. Adau Shraddha Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya Anarto Tato Narto Nrittishat Tato Rajastati Tato Rajastati Tato Nishtar Rajastataha Sadhaka Nangyang Premna. What is that next verse? Asakti manas tato bhavas tato prema bhujanchati sadhakanangyang prema pradurbhava bharatkramaha. In the beginning there must be faith. Началото трябва да съществува вяра. Shraddha. Then one becomes very interested in sadhu sangha to associate with the pure devotees. След това човек става много заинтересован за това да общува с саду. Then there is bhajana kriya. След това идва баджана крия. One becomes initiated by the bona fide spiritual master Човек получава посвещение от авторитетен духовен учител. and engages in the practice of the regulative principles of devotional service. И ангажира себе си в практикуването на следването на регулиращи принципи на преданно служение. Under his orders. Под негово ръководство. Then there is the getting rid of all the bad qualities. След това идва етапа, на който човек се освобождава от всички лоши качества. That is called anartha nivritti. Този етап се нарича анарта ниврити. And then one develops taste, ruchi. И след това човек развива вкус, ручи. But I missed one. Then one becomes fixed up, nishta. Пропуснах едно, това нища човек става. One becomes solidly fixed in Krishna consciousness. Много твърдо установен в Кришна съзнание. And then one develops ruchi or taste. И след това развива ручи или вкус. When one reaches that ruchi stage, then he's not attracted to any taste of this material world. Когато човек достигне до този вкус, ручи, тогава той не е привлечен от никакъв вкус. He relishes so much taste in these two syllables, Krishna. Човек получава толкова много удоволствие от това да се наслаждава на тези That he laments, oh, how unfortunate I am, I only have one tongue. И започва да се оплаква, колко съм злочест, че имам само един And I only have 2 ears. и само 2 уши. This is not enough tongues and ears to get that nectar. Не е достатъчно уши и да имаш толкова уши и език, за да се насладиш на този нектар.
Tunde tundavani uditing vitanate tundavali labdiye. Karna krada kadambani gatayate kunarbhyade braspiham. Chaita prangana sangani vijayate savendriyanam kritim. No janik janita ki advi amrita krishneti vananadvai. Rupa Goswami explains this in the Pajavali, text 74. He says, I do not know how much nectar these two syllables Krishna have produced. Because when I vibrate Krishna, it dances on my tongue. And when that nama is dancing on my tongue, so much nectar is coming that this one little mouth is just not enough. I need millions of mouths to get that nectar. And when that vibration Krishna enters the holes of my ears, how much nectar my two little ears can catch? There's so much nectar, I need billions and trillions of ears. And then when that Krishna vibration enters the core of my heart, it dances there in the courtyard of my heart. My mind becomes completely subdued by the nama. And I am stunned in a state of transcendental wonder. So that's called ruchi. That's a very nice stage to aspire for. Ruchi stage. Where you just feel, it's much bigger than the Black Sea. That ocean of that Namamrita Sindhu is billions of times bigger than the Black Sea. Who needs to go take a dip in the Black Sea? I can dip in the Nama Sindhu anytime. Are there any sharks in the Black Sea? No, yeah. Many people go to swim and have a dip in the ocean. They get sometimes they're eaten, they're killed by the sharks, and they try to enjoy the material ocean. But in this Namamrita Sindhu, the ocean of the nectar of the names, there's no sharks. It's a very wonderful ocean, this Namamrita Sindhu. So, once one comes to this stage of ruchi, the next stage that is called asakti. As I was explaining here yesterday, our philosophy in Krishna consciousness is not to become detached. Our philosophy is to become attached. We're not interested in attachment. By becoming attached to Krishna, we naturally become detached from all of those things which are unfavorable for our happiness. So don't worry about being detached. Just try to become very, very attached to Krishna. Try to become intoxicated with Krishna's name, Krishna's fame, Krishna's qualities. That beautiful threefold bending form of Shyam Sundar, just become addicted to seeing that beautiful Krishna form.
привържете към това да виждате тази красива форма на Кришна, където той се извива на 3 места. Somehow or other, just fall in love with Krishna. По един или друг начин просто опитате да се влюбите в Кришна. And then you will never be carried away by the lust of this material existence. И тогава никога няма да бъдете отнесени от похота на този материален свят. There is no love of this material world that can satisfy like love of Krishna. Никоя любов, която може да питате в този материален свят, не може да ви удовлетвори. So just try to become that lover of God, you see. Любовта към Кришна, затова опитайте се да развиете тази любов към. Once you reach the asaktive stage, now you've hit the perfection of sadhana bhakti. Веднъж, когато вие сте стигнали до асакти нивото, вие сте всъщност до последния етап на садана нивото. And as you continue to dive deeper and deeper into the mood of devotional service, И като продължите да влизате все по-надълбоко и по-надълбоко в настроение, then you cross the threshold into Raganuga bhakti. тогава прекрачвате прага на Рагануга бхакти. Rupa Goswami explains, gradually emotions intensify. Рупа Госвами обяснява как постепенно движението става все по-интензивно. This is called the bhava stage. Emotions, And then as they wake, full-fledged awakening of love of God at that point. Then there is the full-fledged awakening of love of God. И след това идва на пълно развитието събуждане на любовта към Бога. In which you have constant personal exchange with Krishna himself, person-to-person exchange with him at every minute. И в това състояние човек има лично общуване с самия Кришна. So then Rupa Goswami summarizes this process. He says, this is the way of gradual advancement to this point of pure love of God for those persons who are serious about becoming Krishna conscious. И след това Рупа Госвами обобщава, като казва, че това е постепенния процес на развиването на пълно Кришна съзнание. So it's up to us, Prabhus and Matajis. И затова нещата зависят от нас, Прабhuта и Матаджи. No one can force you. Никой не може да накара на сила. It's up to you. От вас зависи. Are you serious about becoming a pure devotee? Сериозно ли сте в това да станете чисти предано отдадени? Or do you want to continue trying to enjoy this material existence? Или искате да останете да се опитвате да се наслаждавате на материалното съществуване? This fool's paradise. Този рай на глупаците. It's your choice. Ваш избор. Where do you want to put your energy? Там къде искате да вложите своята енергия? To enjoying this material world? Това да се наслаждавате на този материален свят? Or becoming pure lover of God? Или да станете чисти любими на Бога? No one can force you. Никой не може да ви насили. It's completely your choice. Това е изцяло ваш избор. I advise you to study the options carefully. Аз ви съветвам да изучите много добре и двете възможности. And then come to your resolute decision what you will do. И тогава да дойдете до много твърдо решение какво искате. So I can ask now if there's any questions. Има ли някакви